ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅದರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಟಾಪಿಕ್ಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಿದು ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗೋದು. ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಯಾವ ರೀತಿ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಅದರ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಟ್ ಆಗೋದಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದಂತ ಅರ್ಥ. ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ by an observer who is in relative motion with respect to that clock. Okay, here in this figure, if this frame of reference S dash, if it's moving with velocity v, okay, and ide frame of reference alli person, I think say that is a white person adananta ankori, and that is a clock. Okay, and what is the relative motion between this clock and this person? Relative motion between these two is 0. Suppose this is a rocket anta ankori, S dash frame of reference is a rocket and which is moving with velocity v. Okay, with respect to the frame of reference S dash andre rocket, this rocket ee rocket alli ee clock ada matti person ada. What is the velocity of the person with respect to the rocket, with respect to the clock? 0. Okay, but ilenada here this person which is in S frame of reference lirvonu, he has a relative velocity opposite to the direction. If it is rest lada anta ankondu, okay, rest liruanta person with respect to this rocket, he is moving in opposite direction, in this direction. hauda ade ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, time dilation is the slowing down of a clock as determined by an observer. Okay, this is the observer who determines that this clock is ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಏನಂತ ಅದು ಸ್ಲೋ ಅದ ಇದರದು ಈ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾಕ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಇದೇನು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಅವಂಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗೈತಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 hours ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 hours ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ? ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ definition. What is that time dilation? Time dilation is the slowing down of a clock as determined by this observer who is in relative motion with respect to this clock. According to Lorentz transformation, or according to Lorentz, the time dilation, we are going to prove that t is equals to, the t is a dilated time, is equals to t naught. T naught is proper time divided by square root of 1 minus v square divided by c square. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ t here? t is dilated time. This t is dilated time is equals to t naught. t naught is we called as a, that is proper time. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಈ ಕ್ಲಾಕು ಮತ್ತು ಈ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್, ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವನು ನೋಡುವಂಥ ಟೈಮ್ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ನು ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ನಾಟ್. ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus v square by c square. This is what we need to prove that. And here
The thing is this t. Okay, what is that t here? T is time of dilation is greater than a t naught ಆಗಿರುತ್ತೆ. Here this t naught is proper time and t is time of dilation, and time of dilation, that t is greater than the proper time t naught. Here S dash frame of reference ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್ ಇವೆಂಟ್? ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈ ಲೈಟು ಸಪೋಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು? ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಟಿ ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಇದೇನು ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆಯಿತು, ಆಫ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಎರಡು ಆನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಇವೆಂಟು, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಇವೆಂಟು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಲ್ಬ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅವನಿಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಯಿತು, ಆನಂತರ ಟಿ ಟು ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಈ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆನ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಟಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಟಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟಿ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಈ ಇವೆಂಟ್ ಏನು ನಡೀತದಲ್ಲ, ಆ ಇವೆಂಟನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ತಿರುವ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಟಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀರಿ? ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಇವೆಂಟು, ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ this, if this S dash frame is moving in this direction, ಅಂದರೆ with respect to this event ಅಥವಾ with respect to S dash, S is moving opposite direction, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ with respect to it S dash, you know, and this is moving with velocity v in opposite direction ಅಥವಾ opposite x direction. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಯೂಸ್ ದ ಲಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Just let us consider a clock in S frame which is at rest. Here is S frame. Let two events, they occur at time t1 and t2 in frame S at fixed point. Here's the P having coordinates x, y, z according to the S frame of reference. This point P has the coordinates x, y, z, and the time interval between two events, you can express it like this. That is, t is equals to t2 minus t1. Okay, let's call it as equation number 1. And similarly, we can express it like this here. Similarly, here it is that is t naught. What do you mean by t naught? Okay, that is, I can write t naught is equals to, that t naught is rest time or proper time as observed by this person. Okay, that is, you can express that is t2 dash minus t1 dash, and that's our equation number 2. We just remember that inverse Lorentz transformation equations ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, this S is
S dash frame of reference. With respect to S dash frame of reference means with respect to this clock, right? This person or the frame S is moving in opposite direction with velocity v. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ? Here I think you know that that x is equals to, we have written that s dash x dash plus v into t divided by square root of 1 minus v square by c square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ y is equals to, that is y dash ಅಂತ, and z is equals to z dash ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ. Similarly, remember this, that we have written t is equals to, that is here it is t dash, that is t dash plus v into x by c square whole divided by square root of 1 minus v square by c square anta. Okay, these equations we not require these equations. ನಮಗೆ time dilation ಅಲ್ಲಿ ಈ equations ಗಳೇನು ಬೇಡ. We require this only, this equation. ಈ equation ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ. Okay, and let's use this equation and let's call it as equation number 3. ಇದನ್ನ ನಾವು equation number 3 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Okay, let's use this equation number 3 and let's write it like this. T1 is equal to ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡೋಣ ನಾನು. T1 is equals to, that is T1 dash plus v into x divided by c square whole divided by, it is square root of 1 minus v square by c square ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, right? ಅದೇ ರೀತಿ T2 is equal to, here T2 is equal to, let's write that is T2 dash plus v into x divided by c square whole divided by square root of 1 minus v square by c square. Okay, let's collectively ಇದನ್ನ collectively ನಾನು ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, equation number 4 ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And using equation 4 in equation 1, okay, equation 1 ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ equation 4 ಅನ್ನು, right? T2 minus T1, T is equals to, here it is T is equal to, we have here, that is T is equals to T2 minus T1, that is equation number 4. Therefore T is equal to, let's write it like this, T is equals to, here it is T is equal to T2 ಏನು ಬರೀಬೇಕು, this is your T2 ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, that is let's write T2 dash plus v into x divided by c square whole divided by square root of 1 minus v square by c square minus, okay, here into bracket, it is T1, that is T1 dash plus v into x divided by c square whole divided by square root of 1 minus v square by c square into bracket. Okay, bracket completed. And now we need to simplify this. Here t is equals to, that is T2 dash plus v into x divided by c square minus T1 dash minus into minus, sorry, minus into plus, minus vx divided by c square, and the denominator is common, therefore let's write it like this, that is 1 minus v square by c square. Let's cancel it out, plus vx divided by c square and minus vx by c square, and we are remain with the equation that is t is equals to, it is T2 dash minus T1 dash divided by square root of 1 minus v square by c square.
Okay, remember the equation number 2. Okay, what it says that t2 dash minus t1 dash ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು is equals to t naught ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. And from this equation I can express that here it is. Okay, therefore here t is equal to, it is t naught divided by square root of 1 minus v square divided by c square. Okay, what is this? This is the expression for time dilation. Here, what is t here? T is time dilation is equals to, this is proper time divided by square root of 1 minus v square by c square. Or even we can express it like this also, that is proper time t naught is equal to t times time of dilation times 1 minus v square by c square ಅಂತಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Here, when the velocity of moving clock or moving frame of reference is very small as compared, very small as compared to velocity of light, then this term c square by v square is negligible, and as a result of which t is equal to t naught. That is what in daily life we'll experience, right? Okay, in second case, when the velocity of moving clock is just less than velocity of light, then this term becomes less than 1, and as a result of which t naught is less than t. Okay, what is that t naught? Remember that t naught is proper time, or we can say that is a rest time, and is less than the time dilation here. Thus the moving clock appears slow. It's actually ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Okay, here when velocity of frame of reference s dash, ಅಥವಾ if the moving frame is velocity is equal to velocity of light, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, this term becomes 0. If this term becomes 0, the time of dilation becomes infinity. What do you mean by the infinity? It means that clock moving with a speed of light would stop, which is not possible. Andre time stop ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. If you are moving with a speed of light, time will stop for you. Okay, ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, is it possible? Yes, it is possible. Okay, this is about time dilation derivation, that is t is equal to, what is that t here? T is that is dilated time is equals to proper time. Proper time means rest time ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Why do we call this the rest time? t naught ಅನ್ನ rest time ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಈ this clock is rest with respect to this person, and as measured by the time difference ಏನದಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಟಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟಿ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವನಿಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ಇವೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಕ್ಲಾಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಇವಂಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟ್ವಿನ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಯೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ an astronaut is traveling in a spaceship at a speed of 2.4 into 10 raised to 8 meter per second. How long will it take for a clock in spaceship to make 2 minutes? Okay, suppose ಇದು S dash in the spaceship ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, and this S dash is moving with a 2.4 into 10 raised to 8 meter per second speed ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. This S dash frame is spaceship. ಅದರಲ್ಲಿ astronaut ಅದನ್ನ, ಇವನ್ astronaut ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, here how long will it take for a clock in spaceship to make 2 minutes?
ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ನಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಾನು 2 ಮಿನಿಟ್ ನಾನು ಏನು ಬರಿತೀನಿ, ಟಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 120 seconds ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ 2.4 into 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇವರು, ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಹಿಯರ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ನಾಟ್ divided by 1 minus v square by c square. Okay, no problem. Let's substitute. Here we have a formula. What is that? T is equal to time dilation. T is equals to T naught, that is rest time, divided by 1 minus v square by c square anta barita idೀವಿ. Now just substitute the values. Here time dilation T is equals to, what is that T naught? T naught is given, that is 120 seconds. It is 120 seconds whole divided by square root of 1 minus, what is the value of V? V value is, it is 2.4 into 10⁸. Okay, and V square by C square ಅದ. C value ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, C ಅಂದರೆ that is 3 into 10⁸ meter per second. Okay, directly ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. divided by, it is 3 into 10⁸ meter per second. ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿಯರ್ 8, ದಿಸ್ 10⁻² plus 8, 10⁻² plus 8 ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೇನ್ ವಿತ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ 120 divided by, okay, 2.4 divided by 3 ಮಾಡ್ರಿ, how much you will get? I think you will get around, it is 0.8, right? Now it is 1 minus 0.8 square. Okay, and if you simplify this, okay, further if you simplify this, t is equals to, we can write that is 120 divided by square root of 1 minus 0.8 square matter, it becomes 0.64. 8 8s are 64. Okay, 0.64, and that's equals to, I can write 120 divided by it is 1 minus 0.64, it becomes 36. Okay, 0.36, sorry, it is 0.36. Okay, and what is the value of square root of 0.36? Here it is 120 divided by square root of 0.36 is, I think it is 0.6, and if you simplify further, 120 divided by 0.6, okay, around you will get 200. Okay, what is that? Here's the 200 seconds. Okay, 200 seconds means the time dilation T is equals to 200 seconds divided by 60 madri 180. Okay, yes, that is 3 minutes. Here it is a 3 minutes. 200 second means 3 minutes 20 second. Okay, this is what time dilation, or what is that? That is what the how long will it take for a clock in spaceship to make 2 minutes? 2 minute ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಮು? 3 minutes 20 seconds ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 2 minutes ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಟ್ ವಾಟ್
speed should a clock be moved so that it may appear to lose 1 minute in 1 hour? ಓಕೆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಅದು 1 ಅವರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 59 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಟಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 hour. 1 hour ಅಂದರೆ 1 hour we can write it like this in minutes. Let's write that is 60 minutes. Here it is a 60 minutes. ಬಟ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು? 60 minus 1. Okay, it should appear to lose 1 minute. Okay, that is 59 minutes. It is 59 minutes. Okay, the question is at what speed should a clock be moved? Okay, and we need to find v is equal to a question mark. Here v, the velocity of the clock, ಏನದಲ್ಲ ಅದರ ಏನಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. and we know the formula, what it says. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? that is t is equal to t, that is time of dilation. T is equals to, it is t naught divided by a square root of 1 minus v square by c square ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, and that implies I can express it like this. na hege express ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ? Let's express it like this. that is t naught is equals to t into square root of 1 minus v square by c square ಅಂತ express ಮಾಡೋಣ. Okay, what we are given this t naught. We know the value of t. Okay, we know the value of c also. C is, already, that is 3 into 10 raised to 8. It is very well known. ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Okay, then after we'll substitute that. ಅದನ್ನು substitute ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, right? Okay, let's substitute the things. ಏನೇನಿದಾವೆ? t naught. What is t naught? T naught value is 59, I hope. Okay, yes, it is 59. 59 is equals to, it is 60 square root of 1 minus, okay, that is what I need to find. v square ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Okay, let's write it like this. It is v square by c square ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, and just try to simplify this. Here it is 59 by 60. Here it is 59 divided by 60 is equals to square root of 1 minus, it is v square by c square. Here it is v square by c square. Okay, and let's squaring on both side. ಎರಡು side square ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? If you square on both side, now I can write it is 59 divided by 60, it is whole square, is equals to 1 minus, you can express v square by v square divided by c square ಅಂತ express ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, but I want v, that's why let's write it like this. V square divided by c square is equals to, you can express it like this. ಏನಂತ ಹೇಳಿ? 1 minus 59 divided by 60 whole square ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. Okay, and let's taking square root on both side. Here let's write it like this. that is v divided by c is equals to, taking square root, it is 1 minus 59 divided by 60 whole square. Okay, and if you simplify this 59 by 60, now it becomes yes, 1 minus 59 by 60 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? It is I think 0.983, it will goes continuous. Okay, and square it, and then it is v divided by c is equals to, it's 1 minus, if you square it, it becomes 0.9668. Okay, and that's equals to square root of
0.0332. Okay, if I take a square root of that, that is v divided by c is equal to, it is 0.18. okay, 2 ಬರುತ್ತೆ. Let's take these two terms. What is that? V by c is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು c. Let's write it like this. V is equal to ಬೇಕಾಗಿದ್ದು v is equal to c into, that is 0.18. okay, we know the value of c. C value is to the 3 into 10 raised to 8 into 0.18, and therefore v is equal to, finally we'll arrive at, that is on simplification we'll get v is equal to approximately, we'll get 5.4 into 10 raised to 7, actually 0.54 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. that is meter per second square, sorry, not meter per second, not square. What is this? This is the velocity. okay, if that clock travel with this velocity, okay, or with this speed, then only 1 minute ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. okay, here at the question is like this: at what speed should a clock be moved so that it may appear to lose 1 minute in 1 hour? 1 minute ಅಲ್ಲಿ 1 hourಲಿ 1 minute ಅದು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಿದು? if it travel with this speed, ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ. okay, here in the laboratory, the lifetime of a particle moving with a speed of 2 into 2.8 into 10 raised to 8 meter per second is found to be 2.5 into 10 raised to minus 7 seconds. The question is, calculate a proper lifetime of a particle. Proper lifetime means what? That is t naught we need to calculate. okay, what we are given? We are given that t is given. Here we are given t, that is t is, it is 2.5 into 10 raised to minus 7 seconds, and the velocity of the particle also given, that is v is equals to, it is 2.8 into 10 raised to 8 meter per second. The question is, we need to calculate proper time. Here the proper time, that is, let's write t naught. T naught is equals to question mark. And as we know this thing, what is that? T is equals to, okay, time of dilation, t is equal to t naught divided by square root of 1 minus v square by c square. This is, we know that. This implies, let's write it like this: t naught, we want t naught, right? okay, t naught is equals to t into square root of 1 minus v square divided by c square, and just substitute the values here. That is equals to, what is t? T is, it is 2.5 into 10 raised to minus 7 seconds into square root of 1 minus v is, that is 2.8 into 10 raised to 8. what is c? C is, that is 3 into 10 raised to 8. ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, right? It is square like this. okay, if you simplify this, you will get, that is 2.5 into 10 raised to minus 7 into square root of 1 minus, on simplification you will get 0.845, right? okay, after that if you simplify everything, you will get, that is t naught is equals to, okay, what is that t naught? A proper time, t naught is equal to, it is around 9.75 into 10 raised to minus 8 seconds. okay, this is the proper time or rest time
of that particle. Okay, actually, what is that proper time or rest time? Here, proper time or rest time is that time period between a physical events which is measured by an observer at rest with respect to the frame of reference in which that physical event are happening. Okay, that is what we call a rest time or a proper time. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಇಫ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸೇಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, suppose where is that, okay, suppose this is the person in this s dash frame of reference. ಇವನೇನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನಲ್ಲ ಟೈಮನ್ನು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಬಿಕಾಸ್ this person is in rest with respect to this clock. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದ with respect to this clock. Okay, that's why it's called a rest time or proper time, as the time measured by this person. Okay, and I think here completes your topic, that is time of dilation, time dilation. And next we will discuss what is that, simultaneity ಮತ್ತೆ twin paradox. Okay, ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. And again I'll repeat you, make a proper notes.